Today is a very special day, Divine Appearance Day of Lord Baladeva. Oggi è un giorno molto speciale, il giorno dell'apparizione del Signore Baladeva. We can maybe just read this verse, which is glorifying Baladeva, which we just sang. O Keshava, O Lord of the universe, O Lord Hari, having assumed the form of Balaram, the wielder of the plow, all glories to you. On your brilliant white body, you wear garments the color of a fresh blue rain cloud. These garments are colored like the beautiful dark hue of the river Jamuna, who feels great fear due to the striking of your plowshare. Ok, Shabbat, leggiamo questo verso di questa canzone che abbiamo cantato, questa canzone che parla dei principali avatar, si nomina anche Balaram. Dice, ok, Shabbat, o Signore dell'universo, o Signore Ari, avendo assunto la forma di Balaram, colui che tiene il piccone. Tutte le glorie a te, sul tuo brillante corpo bianco, tu indossi abiti del colore di una fresca nube di pioggia. Questi abiti sono colorati come il meraviglioso sfumatura blu del fiume Yamuna, che sente grande paura per via della forza, no? del tuo piccone, che sapete questo passatempo trasportato da Yamuna, fatto cambiare il corso della Yamuna. I'd like to start, this is a pranam mantra for Baladev that is in the Garga Samhita, which our Gurudev liked so much. Per cominciare voglio leggere questo pranam mantra a Sri Baladeva, che è presente nella Garga Samhita e che piaceva molto al nostro maestro. Spurdamala kiritam kinkini kankanarham chadaralaka kapolam kundala shiva kabjam tuhina giri manogyam nila megam vanadyam halamushala vishalam kamapalam samide. I praise the fulfiller of desires, Sri Balaram. He carries a grand plow and club. He wears a shining, spotless crown, tinkling bells and jeweled ornaments. His handsome lotus face is ornamented with earrings. Curling locks decorate his cheeks. His complexion resembles a beautiful snow-capped mountain and is adorned with garments the color of dark blue clouds. Do you want to take that? You have it. Yeah, I don't have these things. Glorifico, lodo colui che soddisfa tutti i desideri, Sri Baladeva. Porta un grande piccone e una mazza. Lui indossa una corona brillante, senza immacolata, luminosa, delle campanellini che scampanellano, stintillano, e ornamenti ingioiellati. La sua meravigliosa, affascinante volto di loto, il suo volto di loto è ornato da orecchini e i capelli ricci decorano le sue guance. La sua carnagione ricorda quella di una meravigliosa montagna innevata, con la cima innevata, ed è adornato con abiti del colore di una nuvola scura. Okay. So Baladev's Divine Appearance Day, very important day for us. Baladev is the first expansion of Krishna, and he is also our Adi Guru. He is described as the original Guru. Quindi è un giorno importante oggi l'apparizione di Baladeva, che è la prima espansione di Krishna ed è anche descritto come l'Adi Guru, è il nostro Guru, il primo di tutti i Guru. He represents the willing potency, strength in the spiritual plane.
rappresenta la potenza di volontà, la forza spirituale, la forza nel piano spirituale. Bal, Baladev, this bal, it means strength. Bala significa appunto forza. So, he can give us, he is the original guru, he represents strength in spiritual life. Il guru originario rappresenta la forza nella vita spirituale. And within his divine play with Krishna, within Krishna's divine lila, he appears as the elder brother of Krishna. E nel gioco divino, nel lila divino di Krishna, appare come il fratello maggiore di Krishna. And this is actually all we need to know, to be attracted to the Krishna conception of divinity. That God has a big brother, that he has an elder brother. This is a very charming and sweet conception. Actually, everybody wants a big brother. So why should God be denied a big brother? Everyone wants a big brother who will look out for them, take care of them. So in the science of rasa, divine relationship and feeling, this makes perfect sense. Nella scienza del rasa, della reazione, dei sentimenti, questa è una logica perfetta. If we are overly logical or rational, we can't understand. How can God have parents? How can God have siblings? What to speak of an elder sibling? If we're overly rational and logical, se siamo troppo razionali e logici, come possiamo arrivare a pensare che Dio, che Krishna abbia un fratello maggiore e tutti questi altri compagni con cui giocare? But if we can appreciate rasa, if we can appreciate heart, love as being supreme, then it makes perfect sense. Quindi mentre invece se possiamo invece avere apprezzamento per il rasa, per l'affetto, per i sentimenti, le relazioni, allora a questo punto tutto acquista un senso, un senso perfetto, una logica perfetta. So this is enhancing the divine play between Krishna and his loving companions. Incrementa questo genere di relazioni, incrementano i passatempi, la piacevolezza dei passatempi di Krishna e i suoi scambi d'amore con i suoi devoti. And sometimes Krishna, he's being bewildered, he's bewildered by his loving companions, he's chastised by his seniors and his lila. A volte Krishna perfino viene sgridato, viene sottomesso, viene castigato dai suoi devoti, che occupano una posizione superiore alla sua. In Loving Search for the Lost Servant, Srila Sridhar Maharshi tells of one occasion, Krishna and Balaram, when they went to the forest with their friends, then usually they would split into two groups. Nella ricerca d'amore per il servitore perduto, in questo libro Srila Maharaj racconta di come a volte Krishna e Balaram con i loro amici vanno nella foresta e lì giocano. E per lo scopo del loro gioco si dividono in due gruppi. Balaram, he's stronger than Krishna, right? Balaram è più forte di Krishna. So Balaram would be in one team, and Krishna, he would be in the other team with Sri Dhamma, the second strongest. Quindi Balaram sta in un gruppo, mentre Krishna con Sri Dhamma, che è il secondo pastorello più forte tra gli amici di Krishna. So Baladev, he is known for his strength, but Krishna, he's known for his cleverness. Balaram è famoso per la sua forza, ma Krishna è famoso per la sua astuzia. So sometimes through his cleverness, Krishna would manage to manipulate things so that he would win through some unorthodox methods. Con la sua astuzia, con metodi un poco ortodossi, riesce spesso appunto ad averla vinta. And Krishna would trick the members of Baladev's team into helping him.
Krishna inganna gli avversari e li fa in questo modo passare dalla sua parte. And so one day Baladeva, he became very frustrated about this, and he slapped Krishna. Un giorno Baladeva era molto frustrato di questi giochetti di Krishna e allora gli diede uno sberlotto. And then what did Krishna do? Krishna che cosa fece? Krishna told. Krishna told. Disse. Oh, it's an expression in English. Like he told on him. No. Per la spia, la verità. Like the number one rule, you don't tell. He broke the rule. Krishna ha fatto la spia su questo. So Krishna told Mother Jashoda, complained, oh, Baladev's mistreating me, Baladev slapped Ha me. dato a fare la spia dalla mamma dicendo oh Baladeva mi ha dato una sberla, mi ha molestato. So then, of course, Mother Jashoda, she calls Baladev, what have you done? Why are you mistreating my dear baby boy? Quindi ovviamente la mamma chiama Baladeva e dice ma cosa fa il tuo fratello minore, perché lo tratti male il mio bambino? And then Baladev, he was very hurt by that. E Baladeva era davvero ferito da questo comportamento di Krishna. And he went back to Krishna and said, what is this? What is this nonsense? E tornava da Krishna e dirgli che cosa fai? Perché ti comporti così senza senso? I've done so much for you. You know how much I love you. Sono sempre dalla tua parte, sai quanto ti amo, ho fatto così tanto per te. My whole life is for you. Tutta la mia vita è dedicata a te. And I give you one little slap and you go and complain about me? What is this? Con una sberletta che ti ho dato una volta per fare la spia della mamma. Che razza di persona sei? And Srila Sridhar, he tells there, Krishna was completely bewildered. Quindi Krishna era totalmente stupefatto. Confuso. No, defeated by the love of his devotee. Sconfitti dall'amore dei suoi devoti, sopraffatto. Confounded, that's a nice word, confounded. We're fortunate we get some glimpses like this into this wonderful play. Siamo fortunati di avere appunto l'occasione di avere un piccolo accesso, uno sguardo su questi divini giochi, questi passatempi divini. And Baladev, he's also known as being the supreme servitor. You see everywhere in Krishna's pastimes, he has within both the material world, within both the spiritual world and the material world, he has some service there. He's helping in some prominent way. Baladeva è anche conosciuto come il più grande servitore di Krishna, sia nel piano spirituale che in quello materiale. Sempre serve il Signore, sempre serve Krishna in qualche modo, in un modo o nell'altro. He, as Ananta Shesh, he is the support of the whole material creation. E nella forma di Ananta Sesh supporta tutta l'intera creazione, manifestazione cosmica. His expansions appear as the Purusha avatars, which are maintaining the whole material creation. Nelle sue espansioni di Purusha Avatara mantiene tutti gli universi. In the company of his Lord, he expands into the throne, into the umbrella, into his shoes. He's everywhere giving support to his Lord. In ogni maniera possibile dà supporto al suo Signore quando è al suo fianco, si espande, assume la forma del trono, dell'ombrello. In his play with Krishna, in his lila with Krishna, we are told that he always likes to appear as the elder brother. Nel lila di Krishna gli piace apparire come suo fratello maggiore. Not because he wants to be in a superior position, but because that position gives him better opportunity to do more service for his beloved Lord. Non perché voglia avere una posizione superiore, ma perché da quella posizione può offrire un servizio migliore al suo amato Signore. Because in a junior position, he has to be very submissive and go along with whatever Krishna tells him.
perché se fosse in una posizione di inferiorità, di fratello minore, dovrebbe essere totalmente obbediente e seguire gli ordini di Krishna, se Krishna fosse maggiore. And the problem is that Krishna, he may not always make decisions that are the most comfortable for himself. E il problema è che Krishna può non sempre prendere decisioni che sono le migliori per sé. So we see when Krishna appears as Ramachandra, then Ramachandra, he's the embodiment of Dharma, and so he takes upon himself this what's the responsibility? Exile, you know, to be exiled, this responsibility to be exiled for 14 years. Quando Krishna appare nella forma di Ramachandra, quindi nel caso del fratello maggiore, su di sé ha dovuto prendersi la responsabilità di soffrire questo esilio, ha dovuto obbedire alle regole per cui è dovuto andare in esilio. And in that Leela, Baladeva appears as Lakshman, it's maybe the only avatar when he appears as the younger brother. And so in that position he's helpless, he has to go along with this terrible decision. In questo Leela, quando nella Ramachandra Leela appunto Balaram appare come fratello minore in quel caso, come Lakshman, e quindi deve per forza seguire le decisioni di Krishna, deve seguire questa situazione terribile in cui appunto Ramachandra deve andare in esilio, non può opporsi perché è il fratello minore. So as the younger brother, Lakshman's forced to go along with this. He has to watch his beloved brother go into exile, live this life of extreme austerity in the forest. E quindi in quanto fratello minore deve obbedire al suo fratello maggiore, quindi lo deve seguire in questa vita così austera dell'esilio, andare nella foresta, vivere una vita di austerità. But if he was in the elder position, he could have immediately put a stop to it. Se fosse stato il fratello maggiore, avrebbe potuto immediatamente porre fine a questo. Actually, technically, Ramachandra didn't have to go into exile. His father did not actually make the statement, "I'm asking you to go." In realtà, tecnicamente, Ramachandra non è che doveva veramente andare in esilio, in quanto suo padre non aveva proprio espresso esplicitamente la frase "tu devi fare questo, devi andare in esilio". His father didn't want him to go. His father died of heartbreak when he did go. Perché suo padre ovviamente non voleva che lui fosse esiliato, e infatti tanto che morì di crepacuore, di separazione quando Ramachandra se ne andò. But because Ramachandra had heard of this obligation his father had and the desire of his stepmother, then he felt, I have to accept this duty. But it was never actually told to him, it was never requested of him. In realtà appunto non gli fu mai richiesto esplicitamente, ma solo semplicemente per il fatto che Ramachandra aveva sentito dire di questo obbligo, di questa promessa che suo padre aveva fatto alla sua matrigna, si dice? Sì. Matrigna, e appunto per cui le doveva questo, tra virgolette, favore, che lui appunto andò di sua spontanea decisione in esilio per far sì che suo padre non rompesse la sua promessa. So in one place it is mentioned that Baladeva, he expresses, I never want to do that again. I want to remain in the big brother position. Then I can manage things a little better for you. Balarama disse a un certo punto, non voglio che questo accada mai più, possa mai più accadere, quindi la prossima volta voglio nascere come fratello maggiore così che posso evitare questo tipo di sofferenza. Baladeva, he is also known as being a little erratic. A little, what's the word? Eccentric, erratic. Baladeva è anche conosciuto per il fatto di essere piuttosto eccentrico. Not known for diplomacy or strong logic. Non è famoso per la sua diplomazia o per il fatto di usare una forte logica. He's prone to becoming very angry. Facilmente si arrabbia facilmente. In the Dasavatar we just saying, it is mentioned in that glorification of Baladeva,
incident when he was performing a Rasa Lila dance with some of the gopis, because Baladev, he also has his own group of gopis and he does his own Rasa dance. Viene descritto appunto come a un certo punto Baladeva stava avendo la sua rasalila, la sua danza rasa con un gruppo di gopi, che anche lui ha svolge la danza rasa con le sue. And it is explained by our gurus that Baladev, he does not take any pleasure for himself, but everything coming to him, he is offering that to Krishna. Ovviamente il nostro guru Maharaj ci spiega come in realtà perfino quando svolge la danza rasa Baladeva non prende nessun piacere per se stesso, ma sempre nel sentimento di offrire ogni cosa a Krishna, quindi nel suo cuore offre qualunque cosa arrivi a lui, a Krishna. So on one occasion he was performing this rasa dance and he was also drinking this Varuni drink and becoming a little intoxicated. And at one moment he wanted the river Jamuna to come closer to him. He wanted to be closer to the Jamuna. So rather than going closer to the Jamuna, he called for the Jamuna. Everything is alive, everything is conscious there. So he called to the Jamuna, come closer. E a un certo punto viene raccontato di come Balaram stava appunto svolgendo la sua danza rasa con queste gopi e nel frattempo anche beveva questa bevanda Varuni. In un certo momento gli è nato il desiderio di avere il fiume Yamuna più vicino a lui. Invece che andare lui verso la Yamuna, chiamò il fiume Yamuna. Sappiamo che ogni cosa nel piano spirituale è una persona, è cosciente. E quindi la chiamò a sé, ma lei non voleva andare. And so Baladev called out to her, but she didn't reply. She didn't respond. You know, maybe she was feeling a little nervous because all this Varuni influence. Forse aveva un po' paura la Yamuna perché per il fatto che Balaram stesse bevendo questa bevanda Varuni. So then un po' inebriato, un po' ebro. So then Baladev became very angry. Quindi Baladev si arrabbiò tantissimo. And he took his plow, threatening to bring her, to uproot her and bring her to him. E quindi con il suo questa sorta di piccone, di piccozza, la prese, la tagliò verso di lei per trascinarla verso di sé. So then Jamuna, she became very afraid and she quickly followed his orders. Quindi Yamuna si spaventò molto e velocemente arrivò da lui, seguì il suo ordine. Gurudev, he also gave another nice example of Baladev's style. Gurudeva anche ci ha fatto un altro esempio dello stile che era quello di Bala. That once Krishna and Uddhava, Krishna's best friend Uddhava and Dwarka, they were discussing a matter of diplomacy involving the killing of Jarasandha. Una volta Krishna, Uddhava and Bhima and Arjuna, they were there too. Huh? Stavano discutendo in che modo uccidere questo demone, Jarasandha. You can remember the details of that? I remember that Yudhishthira wanted to do the Rajasuya, but he was an obstacle. He was a great demon. He had collected, he had kidnapped many kings, and he wanted to do a sacrifice of kings to Shiva. Mm. And he was very powerful. Nobody could kill him. There was some issue. And then Krishna said, you have to first kill him, and I come with you, and Bhima and Arjuna, they go to kill him. And this man, there is a long story, was united. Right. There was some promise of Brahma, right, that they wanted to honor. That was one of the points. But this man, because he was born of a king who couldn't have children, he made this fire sacrifice, and then the fruit came out, and he cut this fruit into it, gave to his 2 wives. And they both the wives took, and they gave birth to half
kids. Hmm. Then he was thrown away, and the Right. Rakshasi found it, Right. and his collected, they came back together. And was invincible from some bones of Shiva or maybe Brahma. Yeah, it was something to do with Brahma. But Baladev came in, and when, Yes. when they were discussing what to do, just let him go and give him his slap, and he take his head off. Something like Yes. Yeah. So there was this incident, Krishna and Uddhava. There is some very complicated matter, you know, how to. Of course, they could just kill this demon immediately if they wanted to, but there were some intricacies involved, and Gurudev mentioned there was this promise, this boon of Lord Brahma. Shiva. Maybe it was Shiva. And Krishna's always respectful of these things, you know. So Krishna didn't want to override the promise of Lord Shiva. So Krishna was discussing these subtle points, you know, what's the best way to proceed. Yes. Allora c'era questo, ad esempio che voleva raccontare di questo demone Jarasandha, era un grande adoratore di Shiva e quindi aveva le benedizioni del Signore Shiva ed era praticamente invincibile e quindi Krishna sempre voleva onorare anche le benedizioni, no? Di Shiva, Brahma, quindi stavano cercando il modo, ovviamente avrebbe potuto farlo fuori in un attimo, però stavano cercando di capire il modo in cui potevano uccidere questo re che aveva tra l'altro sottomesso e imprigionato diversi re, li teneva in prigione per fare, il suo obiettivo era quello di diventare invincibile ancora di più, offrendo le teste di questi re in sacrificio a Shiva, per un enorme sacrificio di sangue reale. E quindi stavano appunto discutendo Krishna, Arjuna e Vidura su quali strategie adottare per onorare le benedizioni di Shiva, però allo stesso tempo insomma, far fuori questo demone che era un impedimento. Krishna is always very considerate in this regard. Like if we look at the example of Hiranyakashipu, you know, he'd received all these promises from Lord Brahma that, you know, you won't die in the sky, on the ground, you won't be killed by animal, by human, you won't be killed in the day or in the night. You know? So when Krishna appeared as Nrsingadev to destroy him, he considered all of these points. He honored all of the promises of Brahma. He doesn't need to, but it is out of respect. Krishna appunto non ne aveva in realtà bisogno, cioè in un attimo avrebbe potuto far fuori questo Asura, ma come anche nel caso di Hiranyakashipu aveva ricevuto tutte queste benedizioni dal Signore Brahma che non sarebbe morto, quindi né in cielo né in terra, né dentro né fuori, né di giorno né di notte, insomma un sacco di benedizioni aveva ricevuto, né per mano umana, né divina, né degli dei, eccetera. E quindi Krishna avrebbe in realtà potuto ucciderlo in qualsiasi momento, però per onorare le benedizioni di Brahma e le parole di Brahma rispettò tutte queste benedizioni e le uccise in un certo particolare modo sulle sue gambe, sulla soglia, non di giorno né di notte, ma So Krishna was, you know, there was some similar situation like this with this demon king, the Jarasandha, and Krishna was considering all these points. And so there's this, you know, high diplomatic discussion going on. And all these fine points are being considered. And then Baladeva comes striding in. You know, what is all of this? What's going on? What are you talking about? Baladeva entra nell'assemblea e dice di cosa state parlando? Di cosa succede qua? And they told him, oh well, we're discussing how we can get rid of Jarasandha. Dice, stiamo discutendo di come liberarci di Jarasandha. And Baladeva said, what? What is the need of so much discussion? I can just take my club and give him one hit on the head. Finished. Problem over. Baladeva dice, qual è la necessità di stare qui a discutere tutti i dettagli? Basta che vado con la mia mazza, gli do un colpo in testa e lo decapito in un attimo.
And Gurudev mentioned how how Uddhava, he was very diplomatic with Baladeva. Because if Uddhava had just immediately said to Baladev, no, that's a terrible idea, that won't work, then Baladev would have hit him. Siccome Baladeva era molto arrabbiato, Uddhava era molto attento nel gestirlo, perché sapeva che se le avesse immediatamente avrebbe detto no, questo è un tuo metodo, non funzionerebbe. Probabilmente Balaram avrebbe colpito lui. So first Uddhava like pacified him. Oh, yes, that would of course be wonderful, Baladev, but you see, the thing is, it's a little complicated. E rispose, cercando di pacificarlo, oh sì certo, questa sarebbe un'idea fantastica la tua, però ci sono tante cose che dobbiamo considerare. It's also interesting, Baladev, he what's the word? He doesn't always go down the expected route. You know, sometimes he favors the anti-party. Quest'altro cosa con Baladev, che non sempre va per la strada che ci si aspetta che uno prenda, a volte prende addirittura le parti, le difese dell'antiparty, del gruppo oppositore. So, which is very profound. It's very profound. Questo è molto profondo questo. So Baladev's favorite student is Duryodhana, his enemy number one for the Pandavas, who are Krishna's best friends. Il pupillo lo studente favorito di Balaram era Duryodhana, che era il nemico giurato di Arjuna, che era il preferito di Krishna. And Baladev trained Duryodhana so well in club fighting that Krishna knew, Bhima, who was like the number one club fighter, could only defeat him if he cheated. Baladeva aveva allenato così bene Duryodhana nell'uso della mazza che Krishna sapeva che Bhima, che era l'altro bravissimo lottatore con la mazza, contro di lui avrebbe potuto vincere solo imbrogliando. And Baladev was so disturbed by the battle of Kurukshetra that not only did he refuse to participate, he just left. He went on pilgrimage for the duration of the war. Baladeva era così disgustato dal fatto che si stesse per combattere questa battaglia tra cugini che appunto non ne prese parte, anzi se ne andò proprio via in pellegrinaggio. So then that Baladev, he's appearing, all of that, mad, dynamic energy that's appearing in the form of Nityananda Prabhu as the embodiment of divine mercy. Quindi questa personalità di Baladeva, questa energia dinamica, appare poi come Nityananda Prabhu, la personificazione della misericordia. So, Mahaprabhu, he is known as the most magnanimous avatar. Mahaprabhu è conosciuto come l'avatar più magnanimo, più misericordioso. But Nityananda Prabhu, he is even more magnanimous than Mahaprabhu. Nityananda Prabhu è perfino più magnanimo di misericordioso di Mahaprabhu. Because Mahaprabhu, he has some condition, some slight condition. At least you have to want this. You have to want what's being distributed. Mahaprabhu aveva una condizione, poneva qualche seppur minima condizione. La condizione era che almeno, se non altro, tu devi volere quello che ti sto dando, devi desiderarlo. But in the case of Nityananda Prabhu, he is going after the people who don't want it. Invece Nityananda Prabhu andava, inseguiva le persone che non volevano questo dono, questo dono. So that is beautifully illustrated in the case of Jagai and Madai. Questo è illustrato in maniera meravigliosa
dall'ira con Jagai e Madai. So how merciful is Nityananda Prabhu? Quanto misericordioso è Nityananda Prabhu. Mahaprabhu, he appointed Nityananda and Haridas Thakur as his two generals. Mahaprabhu aveva nominato Haridas Thakur e Nityananda come suoi generali. And so every day they would go out, knocking on people's doors, trying to tell them something about Mahaprabhu. E ogni giorno andavano di porta in porta a bussare alle porte delle persone per predicare di Mahaprabhu, parlare di Krishna. Actually, Mahaprabhu had told them to tell everyone about Krishna, but Nityananda did not follow that order. In realtà Mahaprabhu aveva detto a Nityananda di andare a parlare a tutti di Krishna, ma Nityananda disobbediva a quest'ordine, aveva disobbedito. Because he thought, actually, it will be better for them to hear about my Gauranga. Perché Nityananda era convinto che sarebbe stato meglio per le persone se lui avesse parlato, se avesse ascoltato a proposito di Gauranga, di Chaitanya Mahaprabhu. Srila Sridhar Maharaj, he tells of that pastime when, maybe it's in Chaitanya Bhagavat, I'm not sure, but there's this incident when Mother Shachi, she has a dream of Krishna and Balaram sitting on a throne, and then Nityananda, he comes and he's fighting with them, telling, you have to get down, now is the time for my Lord Gauranga. My Lord Gauranga must sit on the throne. C'è questo episodio in cui appunto Madre Sachi mi raccontava come Madre Sachi aveva avuto questo sogno in cui c'erano Krishna e Balaram sul trono. E Nityananda arrivava e iniziava ad attaccare briga con loro, e voleva farli scendere dal loro trono, dicendo basta, adesso è finito il vostro periodo di stare sul trono e questo è adesso il momento del mio Signore Gauranga, il tempo di Chaitanya Mahaprabhu. And there's a fight that goes on, but finally Nityananda is successful and he can install his Lord on the throne. E quindi lottano tra di loro e alla fine ce l'ha vinta Nityananda Prabhu e riesce a installare Gauranga sul trono. Nityananda knows, okay, Mahaprabhu has told him, tell everyone about Krishna, but Nityananda knows that it will be better for everyone to take Mahaprabhu's name, and if they get the mercy of Mahaprabhu, then they can get the mercy of Krishna. This is really how it works. E appunto Nityananda Prabhu fu istruito da Mahaprabhu a predicare a tutti a proposito di Krishna, ma lui sapeva bene che in realtà sarebbe stato meglio per le persone approcciare Krishna attraverso Mahaprabhu, quindi parlava a tutti del suo Signore Gauranga. In questo modo non avrebbero perso nulla, avrebbero ottenuto appunto Radha Krishna attraverso Mahaprabhu. So he would roam the streets, chanting Bhaja Gauranga, Laha Gauranga, Kaha Gauranga Nam, Ye Jang Gauranga Bhaje, Se Hoy Amar Pran. Take the name of Gauranga, worship Gauranga, tell everyone about Gauranga. Anyone who can do this, they are my life and soul. E quindi Nityananda appunto andava in giro per le città, villaggi, per le strade, cantando a tutti, cantate il nome di Gauranga, accettate il Signore Gauranga. So, chi accetta il Signore Gauranga come il suo Signore, io sarò il suo schiavo. So one day, Haridas, Nityananda, they're on the streets and they come across these two drunkards. Un giorno Haridas Thakur e Nityananda appunto vanno in giro per le strade e si imbattono in questi due ubriaconi. And of course Nityananda Prabhu is very inspired to approach them. Ovviamente Nityananda Prabhu è molto ispirato da loro. Because he thinks, his strategy is like Napoleon's strategy. If you can get the strongholds, if you can get the worst people, then everyone else will follow. Perché la sua era come la strategia di Napoleone, no? Se riesci a catturare le persone peggiori, il peggio del peggio, avrai successo, tutti quanti seguiranno. So he thought, if I can capture these people, who are the most unlikely, then everybody will understand how glorious is my Lord Mahaprabhu. Quindi
quindi Nityananda pensava, se riesco a convertire, a catturare queste due persone che sono totalmente contrarie, che sono totalmente disinteressate alla vita spirituale, se riesco a prendere loro, tutti gli altri capiranno quanto è glorioso, quanto è meraviglioso questo messaggio, quanto è potente. So Nityananda started to approach them, and even Haridas, he was hesitating a little. You know, there's many people we can approach. You know, well, why do we have to go to them? E quindi Nityananda appunto si rivolge, si cammina verso di loro proprio convinto, entusiasta, e invece Haridas era un po' esitante, ma con tutte le persone che ci sono, perché devi andare proprio da loro? Perché devi andare proprio da questi due? But Nityananda, he was determined. Ma Nityananda era determinato. So they approached these two men on the street, and they were actually Brahmins. They came from a very cultured family, and they had government positions, but they'd been corrupted by drink, womanizing, and they'd become very degraded. In realtà appunto queste due persone erano persone di cultura, avevano anche un ruolo nel governo, però erano si erano degradati, in contatto appunto hanno iniziato a bere, a donne, e quindi erano diventati davvero degradati. So Nityananda, he called out to them, please take the name of Gauranga, just once take the name of Gauranga. E Nityananda gli chiese, per favore, cantate il nome di Gauranga, almeno una volta, cantate il suo nome. And Jaga and Madhe, they became angry. Si arrabbiavano con lui. What are you doing trying to preach to us? You know, leave us alone. Lasciaci stare, cosa vieni qui a predicare? Che pensi di parlare? And Nityananda, he again tried to say something, but they started to go towards them like they're going to strike them. So Nityananda turned and left. E poi erano anche in preda ai fumi dell'altro, no? Quindi Nityananda provava di nuovo a dirgli qualcosa, ma loro iniziano a seguirlo, quindi cercare di erano un po' picchiati per prendere. So then the next day, Nityananda's out walking in the streets again. He comes across Jaga and Madhe again. He thinks, oh, let's try again. Quindi quella volta scappano. E poi il giorno dopo di nuovo per le strade gli capita di incontrarli di nuovo. E dai, allora Nityananda dice, dai, proviamoci ancora. And again, Haridas Thakur is trying to be the voice of reason. Haridas Thakur cerca di fare la voce della ragione. But to no avail. Non ha successo. So again, Nityananda approaches them and tells them, please, take the name just once of Gauranga. You will be my life and soul. You will get everything. Quindi Nityananda di nuovo li avvicina e dice, per favore, cantate almeno una volta il nome di Gauranga. Sarete sarò il vostro servo. Otterrete ogni cosa. And then I always get mixed up. Was it Madai who threw the? I think it was Madai. Yeah, it's difficult. But one of the brothers, I think it was Madai. He took one of his broken wine pots and he threw it at the head of Nityananda. Non ricordo mai chi dei due, se Jagai Madai, credo Madai prese una delle bottiglie di vino vuote in un contenitore e lo gettò a Nityananda. And Nityananda Prabhu, he was not disturbed at all. Nityananda Prabhu non era affatto disturbato, venne colpito alla fronte. He hit him to the forehead, yes, and he started to bleed. Sorry, I think I forgot to say that. He started to bleed, blood started to flow from his head. Iniziò a sanguinare perché l'aveva colpito in fronte, ma non era assolutamente disturbato. But Nityananda Prabhu, such an inconceivably magnanimous heart, he told, you can do whatever you like. I don't mind. You can do whatever you want to me. My only prayer to you is please
just once take the name of Gauranga and you will be saved. Nityananda Prabhu continuò, non importa, puoi fare di là quello che vuoi, ma ti chiedo solo, canta almeno una volta il nome di Gauranga. And meanwhile, one brother, he had thrown this pot, and the other brother, he was, they had some culture. The other brother, this disturbed him, and he brought him to his senses a little bit. E quindi erano comunque persone con un background culturale, erano persone educate, anche se in questo momento erano così degradate. E quindi nel vedere questo l'altro fratello rinsavi e iniziò a prendere le parti di Nityananda, cioè a cercare di difenderlo, di impedire al fratello di colpire ulteriormente. And meanwhile, Haridas, he had run back to tell Mahaprabhu what was happening. Nel frattempo Haridas era corso via, era scappato per andare ad avvisare Mahaprabhu e i devoti di quello che stava succedendo. And Mahaprabhu, of course, was extremely angry. He came running there with his Sudarshan chakra. E Mahaprabhu era ovviamente estremamente arrabbiato di questo e quindi arrivò correndo con il Sudarshan chakra al dito. And Mahaprabhu was ready to cut their necks. Mahaprabhu era quindi furioso, pronto a tagliargli il collo. But Nityananda stopped him. Nityananda lo fermò. He reminded him, in this form you cannot use your Sudarshan chakra. You cannot exercise any violence in this form. Nityananda gli disse, no, in questo avatar, in questa forma tu non puoi usare il Sudarshan chakra come Krishna, in questa forma non ti è permesso di usare violenza. In this famous verse in Bhagavatam, how does it begin? What's that verse? Yagnaya Sankirtana Priyer Yajanti Sumeda Sabu. What's the first line? Can't remember right now. But anyhow, this is a description of Mahaprabhu as the Kali Yuga avatar, and it mentions that he comes with his weapons and associates in this age, as he does in all ages. Questo verso che descrive come Mahaprabhu appare in questa era, e viene descritta la sua personalità. As Ramachandra, he has particular associates. He comes with the bow and arrow. Ci sono appunto diversi versi che descrivono diversi avatar, quando appare come Ramachandra viene con il suo arco e le sue frecce. So it is mentioned in commentaries on this verse that Mahaprabhu's only weapons are his beauty and the holy name. Quando viene descritto l'avatar di Mahaprabhu, viene spiegato che le sue armi in questa forma sono solo la sua bellezza e il santo nome. This is the only way that he's conquering people in this age, not through any type of physical force as in other avatars. Questo è il modo in cui questo avatar conquista le persone in questa forma, non con altre armi. So Nityananda, he reminded Mahaprabhu of this point. Quindi Nityananda ricorda a Mahaprabhu questa particolarità del suo evento, in questa forma non può usare armi, ma solo. And Nityananda, he also pointed out that Madai, he had thrown this pot, but the other brother, he was coming and asking for forgiveness. E anche Nityananda gli fa notare come se uno dei due fratelli mi ha buttato, mi ha ferito, ma l'altro invece ha cercato di intervenire, di fermarlo e di difenderlo. So Mahaprabhu, he gave his mercy to Jagai, the other brother, and then Madai, he also began to come to his senses. E quindi Mahaprabhu diede la sua misericordia a Jagai, così anche Madai iniziò a risalire. And asked Mahaprabhu for mercy. Mahaprabhu told him, you go to Nityananda. Of course, Nityananda gave his mercy. E quest'altro, quindi Ramana chiese perdono a Mahaprabhu, ma Mahaprabhu disse devi chiedere perdono a Nityananda perché lui l'ha offeso. E ovviamente Nityananda gli diede tutta la sua misericordia. And they both became very great devotees. Entrambi diventarono grandissimi devoti.
So this is the extraordinary mercy of Nityananda Prabhu. Quindi questa è la misericordia straordinaria di Nityananda Prabhu. And his mercy constitutes the very foundation of our spiritual lives. E la sua misericordia costituisce i fondamenti della nostra vita spirituale. That is also represented by our Gurudev. Che sono anche rappresentati dal nostro Gurudeva. Maybe I should stop. I think. What do you think? Yes, it's good time for our phone. Okay. Okay. We were thinking maybe to go through the Nityananda Dodashakam. Why Should we not? try to do that? I cannot sing this song, but I mean, not to sing, but just we can. recite while we offer. Yeah, Okay. yes. We have a recording of Gurudev also. We could Fantastic. maybe listen to that. Okay. Well, I wanted to tell another story, but I think it would take too long. Okay. Well, we can tie everything up. In Chaitanya Charitamrita, there's an extensive chapter, Adi Lila chapter 5, the glories of Nityananda Ram. Nella Lila del Chaitanya Charitamrita, nel quinto capitolo, ci sono appunto le glorie di Nityananda Prabhu descritte. And we also have this beautiful composition of our grandfather Guru Srila Sridhar Maharaj, Abbiamo anche glorifying Nityananda. la fortuna di avere questa bellissima composizione scritta dal guru del nostro guru, da Sridhar Maharaj, che glorifica Nityananda Prabhu. And one point that our Gurudev made is that we can see in both of these glorifications, there's a very particular approach in the glorification. There's a systematic approach. È una cosa che il nostro maestro, il nostro guru ci fa notare, appunto il particolare metodo sistematico con cui le glorie di Nityananda Prabhu vengono espresse. Because Un metodo particolare. no, as we said, Baladeva, he can be a little erratic, a little random, a little eccentric, and Nityananda in his form as Nityananda also. Come abbiamo detto prima, può apparire piuttosto eccentrico a volte la figura, la personalità di Nityananda e anche di Balarama, come abbiamo visto descritto nei suoi passatempi. Nityananda, he would sometimes swim on the backs of crocodiles in the Ganga. A volte Nityananda nuotava sulla schiena di coccodrilli nel Gange. And it was difficult for persons to understand, what his position was, what his role was, because he was always changing. Sometimes he dressed like a very wealthy man. Sometimes he dressed like a sannyasi. Sometimes he wouldn't wear any clothes at all. Era davvero difficile per le persone capire la sua personalità, perché veramente una volta vestiva in maniera sontuosa, a volte invece vestiva gli abiti del sannyasi, del rinunciato, cambiava continuamente il mood, l'atteggiamento. As we hear that Baladeva, he is intoxicated by this Varuni drink, so Nityananda, he's intoxicated by prema, by Gora prema, Così come divine love. Balarama era ebbro di questa bevanda, Varuni, così anche Nityananda era inebriato dell'amore per Krishna, di questa sostanza di Krishna prema. So in that intoxication, there is some unusual behavior Quindi sometimes. quando era in questi stati così ebbri era difficile da capire, Inusuali i suoi comportamenti. sì, aveva dei comportamenti appunto This strani, works. apparentemente strani. This works in our favor. Questo viene a nostro vantaggio. Preme Mata Nityananda Kripa Avatar Uttamadam Kichu Nakare Vichar. That Nityananda, he is so intoxicated by divine love that he cannot discriminate between high and low, who's qualified, who's unqualified. E questo appunto viene a nostro vantaggio, perché quando è ebbro, quando è ubriaco in questo modo,
non riesce più a distinguere ciò che sta in alto, ciò che sta in basso, e quindi dà la sua misericordia a tutti, indiscriminatamente, non riesce più a discriminare. So simply, whoever comes in front of him, he's giving his mercy. Chiunque venga davanti a lui gli dà la sua misericordia, senza nessuna discriminazione, perché è in questo stato ebro di amore divino. But the point I was going to make is that we see in the glorification of Nityananda Prabhu, our gurus, they have done that in a very careful way, so that persons do not misunderstand his dignified position. Ed è per questo che appunto queste glorificazioni che vengono fatte di Nityananda Prabhu, di Baladeva nella Chaitanya Charitamrita e anche in questa opera di Sri Maharaj, che lo glorificano, se vediamo, con molta attenzione, perché appunto altrimenti per le persone è difficile capire quale statura abbiano queste personalità, quanto siano elevate. So there is elaborate description of his position as the Narayans within the plane of Vaikuntha, as the Purusha avatars presiding over this world. Quindi viene inizialmente descritta la posizione di Nityananda Prabhu come appunto il Narayana, questo avatar Narayana di Vaikuntha, Purushavatara. As we mentioned, Ananta Shesh as the very support of this plane. Viene descritto il suo aspetto di Ananta Shesh che supporta tutto l'universo. So you may see this, apparently mad person rolling in the dust, but remember, what is his dignified position? Who is he? Quindi appunto per questa ragione, perché si può vederlo magari rotolare nella polvere, sembrare un pazzo, un folle, chiede a tutti di cantare i nomi di Goranga, no? Però queste descrizioni, queste invece glorificazioni ti ricordano, vogliono ricordarti chi è in realtà Baladeva, no? Che occupa questa posizione estremamente dignitosa. And Srila Maharaj explained, that our line of approach, first we must get the mercy of Nityananda Prabhu, then we can get the mercy of Mahaprabhu, and then we can get the mercy of Shri Radha Krishna. E quindi i nostri guru ci mostrano appunto molto chiaramente il nostro approccio, la via, ossia quella di dare innanzitutto il nostro rispetto a Nityananda Prabhu, e in seguito a Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya e poi a Radha Krishna. And then there are many examples that we see we have been given by our gurus of persons like Raghunath Das Goswami, Kaviraj Goswami also. They could not move forward until they got the specific mercy of Nityananda Prabhu. Ci sono vari esempi che vengono dati nelle scritture del nostro guru, di come per esempio Raghunath Das Goswami, anche Kaviraj Goswami, come non potevano fare nessun avanzamento fin tanto che non avevano ricevuto la misericordia di Nityananda Prabhu. There's no getting around Nityananda Prabhu. And as we mentioned, that mercy is coming to us fully in the form of our Gurudev. Come abbiamo menzionato, questa misericordia viene a noi in maniera piena, completa, attraverso Gurudev. Does anyone want to add anything? Advice, anything? Okay. Jai Shri Baladeva Abhibhav Mahamahotsav Titi Ki Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Daksha Shri Hardev Goswami Maharaj Ki Jai Shri Gauranga Gandharva Govinda Sundar Ki Jai Jai Shri Giriraj Balagopal Ki Jai Tuti Devotee Visitanti Jai Jai Krishna Kanta Didi Hindu Mahaprabhu Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Jai Jai Gorkhan. Now the rain is coming. So Gurudev would compare the
the rain to the mercy of Sri Guru. Right. Now the day of Sri Guru. La pioggia che sta scendendo adesso, la misericordia di Sri Guru. Oggi è il giorno in cui celebriamo il Guru. We've been burning up these last few days in the heat, the summer heat. Siamo bolliti in questi giorni di caldo. And yesterday it was supposed to rain yesterday, but it didn't come. And now it's coming.